എന്റെ പേര് നിത്യ എന്നാണ്. My name is Nithya. My name is Nithya. എനിക്ക് 28 വയസ്സുണ്ട്. I am 28 years old. I am 28 years old. ഞാനൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. I work in a private company. I work in a private company. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെയായിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നത്. Every day felt the same. Every day felt the same. ഒരു വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ബസ് മിസ്സായി. One evening, I missed my bus. One evening, I missed my bus. ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ശാന്തമായിരുന്നു. I sat quietly at the bus stop. I sat quietly at the bus stop. അപ്പോൾ ആരോ എന്റെ പേര് വിളിച്ചു. Then someone called my name. Then someone called my name. അത് എന്റെ സ്കൂൾ സുഹൃത്തായ രാഹുലായിരുന്നു. It was Rahul, my school friend. It was Rahul, my school friend. ഞാൻ അവനെ 10 വർഷമായി കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. I had not seen him for 10 years. I had not seen him for 10 years. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ചിരിക്കാനും തുടങ്ങി. We started talking and laughing. We started talking and laughing. പല മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി എനിക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷം തോന്നി. For the first time in many months, I felt truly happy. For the first time in many months, I felt truly happy. രാഹുലും ജീവിതം മടുത്തിരുന്നു. Rahul was also tired of life. Rahul was also tired of life. അവൻ രാപ്പകലില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. He worked day and night. He worked day and night. പക്ഷേ അവനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. But he said something important. But he said something important. നമുക്ക് ചുറ്റും നല്ല ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. Life becomes easier when we have good people around us. Life becomes easier when we have good people around us. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി. So we became close friends again. So we became close friends again. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജീവിതം ശൂന്യമായി തോന്നുന്നില്ല. But life doesn't seem empty now. But life doesn't seem empty now. ഒരു ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയും. One small meeting can change our heart. One small meeting can change our heart.